How do you say on in German? The word on in German can be auf or an, depending on the context. For example, das Buch liegt auf dem Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. The book is on the table. Die Lampe ist an. Die Lampe ist an. The lamp is on. Er sitzt auf dem Stuhl. Er sitzt auf dem Stuhl. He's sitting on the chair. So you can use auf for a physical position, so if it's on top of something, and you can use an for things that are being switched on, like lights or devices. After using each of these words, you need to change the word for the into a different case, like the dative. For example, auf dem Tisch. Auf dem Tisch means on the table. Die Heizung ist an. Die Heizung ist an. The heating is on. Ich lege das Handy auf den Tisch. Ich lege das Handy auf den Tisch. I'm putting the phone on the table. Die Bilder hängen an der Wand. Die Bilder hängen an der Wand. The pictures are on the wall. So if you want to say on in German, you can say auf or an, depending on the context. And if you want to learn to speak German, you can get my course 3-Minute German by going to www.3minlanguages.com. Don't forget to use the code WELCOME at checkout for a discount. Danke.